నమస్కారం స్నేహితులారా. బెంగళూరుని సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ అంటారు. ఎందుకంటే సిటీ మొత్తం మనకి చాలా లేక్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ లేక్స్ దగ్గరికి ఎక్కువగా జనాలు వాకింగ్ చేయడానికి, జాగింగ్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. ఈ లేక్స్ దగ్గర మనకి చాలా రకాల పక్షులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. శీతాకాలంలో అయితే విదేశాల నుంచి మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మామూలు టైంలో మనకి రెసిడెంట్ బర్డ్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ వీడియో నేను అగరా లేక్ దగ్గర తీశాను. అగరా లేక్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్లో సిల్క్ బోర్డ్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఈ లేక్ దగ్గరికి శీతాకాలంలో చాలా రకాల మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రిప్స్ విత్ త్రిపుర.